It's a Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. அப்படியே இந்த பக்கம் வந்தோம்னா இங்கே வந்து ஏதோ ஒன்று கட் பண்ணிட்டு இருக்கான் என்னன்னு தெரியல. வாட் இஸ் திஸ்? நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பொட்டேட்டோவும் எக்கும் சேர்த்து அப்படியே வந்து சாப்பிட்றேன். அப்படியே ஒன்று ஸோ சாஃப்ட். ஏ கைஸ், இன்னைக்கு வந்து நாங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து பாய்ஸில் வந்து பேக்கன் பாய்ஸில் தான் சாப்பிட போகிறோம். ஆர் யூ கைஸ் ரெடி? Let's do it. ஓகே, இப்போ வந்து பேக்கன் பிளேஸில் தான் இருக்கிறோம். இப்போ வந்து டாம் வந்து ஐ டோன்ட் நோ வாட்ஸ் இட்ஸ் கால்ட். It's a Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. இது வந்து Bloody Mary. So it's like a juice or what is it? So it's tomato juice. Okay. Hot sauce. Okay. Vodka. Oh, vodka. So அதில் வந்து லிக்விடும் இருக்குது, அதில் கலந்து இருக்கு. பயங்கரமான ஆளா இருக்கேடா. Some things in there as well. So for example, there's a piece of bacon, some hot peppers, and then I'm assuming that's like Tabasco or something like that, hot sauce. And then you got carrots, or a carrot and a celery stick. Wow. Yeah, it looks really good. This looks awesome. Taste it. Let me know. I got the super spicy version. It's very good. Very good. Very spicy too. Very spicy. So இதில் பாருங்க, இதில் வந்து பேக்கன், இதுக்கப்புறம் வாட்கா உள்ள இருக்கு. So what is this one? What is this one? This is a piece of celery. Oh, piece of celery. Okay. Sorry. Oh, so nice. So far it's good. So you get it everywhere else, or this is your first time? I do get it, but first time here. Okay. And this is definitely one of the better ones that I've had. Better ones. Okay. Yeah, highly recommend if you're in Boise. Nice. So if you're in Boise, call Boise Bacon. It's in the downtown. இது வந்து Bloody Mary. Bloody Mary. Yeah. So Bloody Mary. கண்டிப்பா உங்களுக்கு vodka It's அந்த a breakfast combination drink. கண்டிப்பா பிடிக்கும். Breakfast. This Breakfast is the drink. Okay. Breakfast drink. அப்படியே இந்த பக்கம் வந்தோம்னா இங்க வந்து ஏதோ ஒன்று கட் பண்ணிட்டு இருக்கான் என்னன்னு தெரியல. What is this? Bacon cinnamon roll. Bacon cinnamon roll. So this is your main portion, or this is like a starter? Starter. Oh my god. But it does have the bacon, correct? Just bacon right there. Oh, so what is called? Cinnamon roll, but it has bacon. மேலே வந்து bacon இருக்கு. இது வந்து cinnamon roll. ஃபுல்லா பாருங்க இந்த bread. I don't think he can able to complete. Maybe she will have some and he will have some. Probably I will have some. Now he's going to try. Look at the layers. Oh wow. Look at that. பாருங்க எப்படி லேயர் எப்படி பண்ணிருக்காங்க. Look at that buttery flaky crust. Oh my god. It looks like a meat. Yeah. You need a steak knife for that. Yeah. இது வந்து சாதாரண கத்தி தேவைடாதுன்னு நினைக்கிறேன். பெரிய Be careful, கத்தி. it's going to fall over. ஸோ வந்து பேக்கன் மேலே இருக்குது, ஆனால் உள்ளே இல்லைன்னு சொல்கிறான். அதனால் நானும் ட்ரை பண்ணலான்னு இருக்கேன். ஏன்னா நான் பேக்கன் சாப்பிட மாட்டேன். Is good? Nice. So you taste the bacon too or no? This is like a freshly baked cinnamon roll. Next வந்து Savi is going to try. Savi, the bacon is on the top. Yeah, okay. எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பாருங்க. இது கட் பண்ணுறதுக்குள்ள இது வந்து ஜஸ்ட் cinnamon இதுதான் இது. Cinnamon roll. I think you need to work out before cutting this. Did you taste it? See. It's good. It's good? So everybody says it's fresh. So let's see what Mr. Tom says about it. Crazy. Very fresh. இப்போ தான் ஒரு 30 minutes முன்னாடி குக் பண்ண மாதிரி இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணுறாங்க. அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கு போல இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஐம் கோயிங் டு ட்ரை. திஸ் இஸ் கால்ட் the breakfast burrito. breakfast burrito. So there's potatoes. I think I'm missing one. So there is potatoes in here, some egg, bacon, and it looks like tomatoes and peppers as well. Okay. So So this is the burrito. Yeah. What is this called? This is shrimp and grits. Okay. Shrimp and grits has some bacon in there, some type of sauce. I don't know what the sauce is. It's pretty man. good though. And a poached egg. I don't know what to say this one. Like it's different, kind of texture. You never had shrimp and grits? No, I never had. It's like a southern thing. Oh, southern thing. Yeah, Okay. it's good though. Usually in the south we do it spicy. This was not that spicy. It's like a A1 sauce almost. That's good though. Good. She's also having the The same burrito. But no bacon, right? Yeah, it does not have a bacon in it. It tastes Nice. amazing. Yeah. Good. It's really good. ஸோ எந்த வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் பேக்கன் அண்ட் எக்கு, பட் ஆனால் நான் பேக்கன் இல்லாமல் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் 2 egg ஃப்ரைடு, அப்புறம் திஸ் ஒன் இஸ் போஸ்ட் எக்கு. இது பாருங்களா எப்படி இருக்குது. இது அப்படியே இப்படி லைட்டாக இப்படி இஃப் ஐ புட் சம் பவுல் ஐ திங்க் இட்ஸ் கோயிங் டு கம் அவுட். இது சாப்பிடும் போது சொல்கிறேன். ஓக்ரா, அதுக்கப்புறம் பொட்டேட்டோ, அப்புறம் பிஸ்கட்டு. I don't know what this is, butter, right? I think this is butter. I don't know what this sauce called. It's a jam. Oh, jam. Okay. So இதுல bacon இருக்கு நாங்க இந்த ஜாம்ல. So அதனால I'm not going to try this, but I'll try. I mean, this is regular, not much of a difference, but oh, look at this. Actually, it tastes good, really. Super fresh-ஆ இருக்கு. Actually, வந்து சாப்பிடும்போது அந்த இது தெரியுது உங்களுக்கு. நான் வந்து இந்த பொட்டேட்டோ வந்து முன்னாடியே குக் பண்ணிருப்பாங்க நினைச்சேன், but I don't know, maybe 30 minutes ago, I don't know. So it's really fresh. You can try it. Like வந்து பிஸ்கட்ல வந்து பட்டர் ஆட் பண்ணிருக்கேன்.
I have tried it once. இந்த பிஸ்கெட்டே வந்து கொஞ்சம் சூடாக தான் இருக்கும். அதில் இந்த பட்டர் ஆட் பண்ணோம்னா மெல்ட் ஆகிட்டு டேஸ்ட்டே வந்து செம்மையாக இருக்கும். ஐ மீன் இது நார்மல் பிஸ்கெட் இந்த இதுதான், பட் அந்த காம்பினேஷன் சாப்பிடும்போது செம்மையாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பொட்டேட்டோவும் எக்கும் சேர்த்து அப்படியே வந்து சாப்பிட்றேன். அப்படியே ஸோ சாஃப்ட் செம்மையாக இருக்குது. பொட்டேட்டோவும் சூடாக இருக்கும், இந்த ஆம்லெட்டும் சூடாக இருக்கும். அப்படியே உள்ளே போகும்போது அப்படியே அமிர்தம் மாதிரி இருக்குது உங்களுக்கு நீங்கள் சாப்பிடும் போது. உங்களுக்கு வேறு பயங்கர பசியில் வேறு இருக்கும். மேபி அதனால தெரியலாம். வெரி டேஸ்ட். ஸோ வாட்ஸ் யுவர் நேம்? AJ. AJ. Yeah. So AJ வந்து இங்கே ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்ககிட்ட நம்ம எப்படி இருக்குன்னு நம்ம கேட்பாங்க. So how long you been working here? I've been working here for a little bit over a year. Little bit over a year. So Yeah. how do you like this place? Like I like it a lot. Yeah, everyone's super cool. Our managers are really nice and stuff. It's a great place. great place. Yeah. So what's your favorite dish? My favorite dish, it's between the El Paso burrito. Oh, that's the one Tom is having. Yeah, it's good. And the ham and bacon sandwich. Ham and bacon sandwich. So maybe next time you can try that. So is it like you have it in a couple of other branches or just No, this is our only location. only location? Yep. It's only the breakfast, or you also have like in a lunch or a dinner? I don't know about. We do breakfast and lunch, yeah. So we're open 8 a.m. to 2 p.m. every single day. Lunch is mainly just like sandwiches, salads, stuff like that, burgers, and then breakfast is kind of what you guys got here. Okay, okay. Nice. It's really good actually. This is our first time. Yeah, huh? So far we are enjoying. Awesome, awesome. Yeah. How does this compare? To the griddle, this is better. I agree. So you based out of Boise, you're close by, or you live close by, or? Yeah, I go to Boise State, so I go to okay. college right down the street, and so yeah, I live in the area and work here when I can, and then go to school. Okay. So என்னன்னா இஸ் காலேஜ் வந்து படிச்சுக்கிட்டே இங்கே வந்து பார்ட் டைமாக வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு. That's really good, man. So working hard, huh? Yeah, trying to. Okay, it's cool. Thanks AJ for your time. Of course. I really appreciate Thank you. We'll meet next time. Yeah. I'm going to try the El Paso burrito. Okay. So அதுதான் இப்போ வந்து ட்ரை பண்ண போகிறேன். சீஸு, அதுக்கப்புறம் மஷ்ரூமு இதெல்லாம் வந்து ரேப் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. செம்மையாக இருக்குது ஆக்சுவலி. மேபி ஐ ஷுட் ஹவ் ட்ரைட் திஸ். ஸோ ஃபில்லிங்காக இருக்குது. உள்ளே வந்து அது எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணிருக்கிறதுனால நான் வந்து ஒன்றுக்கு தனித்தனியாக எனக்கு வந்து அந்த இது தெரியல. பட் சாப்பிடும் போது அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. இது வந்து இப்போ கொஞ்சம் லைட்டாக ஆறி இருக்குது நான் சாப்பிடும்போது. இன்னும் சூடாக சாப்பிட்னா இன்னும் வேறு லெவலில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கண்டிப்பாக இதுவும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். எல் பாசோ பரிட்டோ. ஸோ இதுதாங்க போய்ஸி பேக்கன். பாருங்க அந்த பேக்கன் ஃபிஷ் ஃப்ரை மாதிரியே இருக்குது. Sweet. This is maple rosemary bacon. Gotta go light on the seasoning because the seasoning can be. What's your name again? Sorry, he's the owner of. My name's Gibson. Yeah, this is our family restaurant. Family So restaurant. I grew up when it was Berry Hill and Company, and we were doing fine dining, and now we switched to brunch. So I've been here full time, co-owning and running with my dad for about 2 years. Nice. And I'll be here until, I'm in a wheelchair. So owner I'll be here a long time. Yeah. Nice. Yeah. So what's so special about this one? Tomorrow we're rolling out pantry bacon. So kind of like, a brewery will do rotating IPAs, wineries are rotating stuff. So we started bacon with 11 types of bacon, and then we cut it down to 5, and we've kind of kept the same 5 for years. And now we're going to start doing a thing called pantry bacon where we'll rotate through. So we were playing around with like a yellow curry bacon, barbecue bacon. We're doing the brunch junkie, which is like a spicy Bloody Mary bacon, but basically just getting a little creative. So this one is called spicy. Go ahead. Yeah, it's kind of like a spicy Bloody Mary. Spicy Bloody Mary. Yeah. So that's like a juice, and this one is the bacon. Yeah. Well seasoned. Yeah. It's good stuff. The initial runs we did it, I did them and I just coated them way too much, and it was like just a salt bomb, but they're good. ஸ்பெஷல் பேக்கன்ஸ் வந்து அட்லாண்டா, சிகாகோ அந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி, பட் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே மட்டும்தான் நோ ஃப்ரான்ச்சைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. இட்ஸ் குட் மேம். Cool. Enjoy. We'll do one We'll of be those. back. Yeah. Who knows? You could just change Brahms Cool World to the rest. எவ்வளோ அழகாக அப்படியே பண்ணிடுறாங்க. அப்படியோட இன்டீரியரு இதான் வந்து மெனு. ஸோ லாட் ஆஃப் மெனியூஸ். அப்புறம் காஃபி வந்து இது வச்சுருக்காங்க. தேங்க்யூ, அப்ரிஷியேட் இட்.
அவ்வளோதான், இங்கேருந்து நம்ம கிளம்பிட்டோம். Bacon, where is it? Bacon, Boise. So the one I had, it's like I think it's $18. Bacon and egg. Yours is the I don't know. Yours is $18? yeah, $16. I think $16. 16. My Bloody Mary was 10. Bloody Mary and the juice on the $10. My shrimp juice was 20. Cinnamon roll was 7. Okay, and yours is also like $16, right? Okay, but overall it's, I mean, it's a worth. I mean, it's really good. நல்லா இருந்தது. நீங்களும் இங்க வந்தீங்கன்னா பாய்ஸி பேகன்ல வந்து சாப்பிடுங்க. இது வந்து டவுன்டவுன்ல இருக்கு. இது முடிச்சு நெக்ஸ்ட் நாங்க வந்து எங்களோட ஃபேவரட் காஃபி ஷாப் ஜாவா காஃபி அங்க தான் போயிட்டு இருக்கோம். பாய்ஸி டவுன்டவுன். நாங்க வந்து போயிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு பார்த்தா ஆப்போசிட்ல ஒரு பர்சன் போய் இருந்தா பாருங்க ஷிவ் தனியாக வேலை இருக்குன்னு போனா ஏதோ இம்பார்ட்டன்ட் மீட்டிங் இருக்குன்னு போனா அன்னைக்கு டவுன்டவுன்ல சுத்தினியா. We're gonna get coffee. You want to come with? Yeah. So ஷிவு வந்து எங்க கூட ஜாயின் பண்ணிருக்கான் பாருங்க. ஹாய் ஷிவ். பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு காஃபி சாப்பிட போயிட்டு இன்னும் டெம்பரேச்சர்னு தெரியல, பயங்கர கோல்டாக இருக்குது. நடந்து போயிட்டு இருக்கோம். டாம், do you know what's the temperature right now? 36 Fahrenheit. Correct. Yes. பயங்கர கோல்டாக இருக்குது. பாய்ஸி டவுன்டவுனில் இந்த கோல்டில் நடக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. ஸ்லைட் விண்டு தான், ஆனாலும் அந்த காஃபி குடிக்கிறதுக்காக நாங்கள் வந்து போயிட்டுருக்கோம். ஏன்னா அவ்வளோ பிடிச்சிருக்கு அந்த கடை. வந்துச்சு ஜாவா நம்ம காஃபி கடை. Have you been here before? No. Okay, this is really good. இந்த பாய்ஸில் வந்து நான் இப்போ ஜாவா சிப்பில் வந்து கோகோ பிளாங்கோன்னு ஒரு காஃபி வாங்கியிருக்கேன். சூப்பராக இருக்குங்க. அந்த விப்க்ரீம் போட்டதுனால கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக இருக்குது. பட் அந்த என்ன சொல்ல, அந்த சாக்லேட் ஃபேவலர் மாதிரி அந்த கோகோ அந்த இது வந்து வருது, செமையாக இருக்குது ஆக்சுவலாக. அதுவும் இந்த குளிரில் இப்போ வந்து 35 இந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதில் இந்த ஹாட்டாக இது மாதிரி குடிக்கும்போது, அதுவும் இந்த நம்ம ஃபேவரட் ஜாவா அதில் குடிக்கும்போது ஃபென்டாஸ்டிக். வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்க. பாய்ஸி இது வந்து ஜாவா காஃபி அண்ட் கேஃபே. பாருங்கள் பின்னாடி தெரிவிக்கிறேன். See you in the next video.